Gentlemen, I want to start something new this week, which is to give a shiur that will have both Lashon HaKodesh and English. So we'll just start with So the point is that I will, I think, begin in English and then move to say the same thing over in Lashon HaKodesh, which will allow the English speakers who are not yet bekin in Hebrew to be able to pick up the Hebrew. And it also allows me to expand in the Hebrew on the English, because it's people that speak Hebrew more familiar with the Mekorot and so on. And that way, hopefully, each piece will become clearer. This also allows me to instead of having to go back and start over to review, it allows everybody to get a review of each one as it's made, to whatever extent that it's understandable. אז אני רוצה להתחיל משהו חדש, כמובן, אני חושב שמשה הסביר לך. לפני כן, לא? חשבתי ששמעתי. בסדר. אז אני חשבתי ככה, שבעצם, כשאנחנו מדברים בלשון הקודש, יש גישה קצת שונה, וגם כן גישה יותר רחבה, וגם כן גישה שהוא יותר מקושרת עם המקורות. אנשים גם כן מכירים את המקורות, ולכן במקום להגיד את השיעור כולו בעברית, או כולו באנגלית, אני רוצה שכל שפה תהיה מעין חזרה בשפה השנייה. גם כן זה נותן מקום לשני הצדדים, אלו שהם בקיאים בעברית, להתחיל להיות בקיאים יותר באנגלית, כי יש הרבה שיעורים והבניינים שכדאי להגיש עליהם באנגלית, וגם לתת לאלו שעדיין לא הצליחו להתמחות בלשון הקודש, להתחיל להיות יותר רגילים. Okay, so next week we're going to find ourselves back on Har Sinai. We begin with Bahar. What in the world we're doing back on Har Sinai after having left Har Sinai for the Mishkan? And that was the whole point, up until the point of Sinai. So the entire expression of HaKadosh Baruch Hu's new mitzvot and so on went through Moshe on Har Sinai. The leaving Har Sinai was fundamental to the idea of the Mishkan itself. So that the Mishkan is a review, according to some, or re-giving all the way, or an expansion, according to others, of the mitzvot that were given on Har Sinai. It's a reconstruction of Har Sinai, as the Ramban explains. Gives us all of the Hashrat HaShekhinah that was on Har Sinai, but it's not Har Sinai. It's a secondary stage. And therefore, to find ourselves back at Bahar is very strange when we started Vayikra Hashem Moshe. Not by Har Sinai, but rather it was now in the Mishkan. He calls them Mitoch HaMishkan, and then he speaks to them. אז אנחנו מוצאים את עצמנו בשבוע הבא בהר סיני עוד הפעם, שזה מאוד מוזר, היות שעזבנו את הר סיני על מנת ללמוד את התורה מתוך המשכן, שיש שם מחלוקת הידוע בין רבי שמואל ורבי עקיבא, בדיוק מה היה במשכן, עם כללים ופרטים, גם נאמרו בסיני, שזה גם כן קשור בפרשה הבאה לגבי עניינים של שמיטה ויובל, בעניין שמיטה אצל הר סיני, האם נאמרו גם כן כללים וגם פרטים בהר סיני. אבל למעשה, למצוא את עצמנו חזרה בהר סיני, זה דבר שטעון בירור. Now, the approach of the Rishonim, there's two basic approaches that we've spoken about in the past. And those two basic approaches, the approach of Ibn Ezra on the one hand, the Ibn Ezra learns that this is not a going back to Har Sinai. This is simply because we were talking about the very intro to Knisat HaAretz. Remarkably, most people are not aware of this, but that's central to Knisat HaAretz, level of sexual morality. So that the Arayot, remember that one of the things that tells us about Arayot is Kima'aseh Eretz Kinan. So you have to be careful not to follow the behavior of the Goyim in Eretz Kinan. And I'm throwing them out because of that behavior. And now if I'm going to do the same thing to you. So be very careful that you don't get vomited out by the land
So says the Ibn Ezra, well, once we're talking about the issues that are central to Knisa La'aretz, so we're going to actually review the dinim of Shemitah and Yovel, and those had been mentioned on Har Sinai. So we're simply telling those details which were on Har Sinai. Because actually we're going back to Har Sinai. And Ramban says, no, that doesn't make any sense. Because, first of all, it requires us to say that this is one of those things in which Ein Mukdam U'Muchar B'Torah, which he says that, he loves the way people throw that around like it's a solution. Here's a panacea. Ein Mukdam U'Muchar. He says that's something that you only say when it's absolutely necessary. And in this case, there's no reason why not to see in order. Why? This is his Yesod. Essentially, Har Sinai was destroyed. The Brit on Har Sinai was destroyed. Because in the Asiyat HaEgel, everything was ruined. And therefore, after Moshe Rabbeinu begs HaKadosh Baruch Hu to please not to leave us and to be mitalech imanu, to come along with us, so HaKadosh Baruch Hu agrees to build the Mishkan. In agreeing to building the Mishkan, so there's a new hitalchut, which after reviewing those mitzvot, which were central, original, Meir, I need to see you, sweetheart. I turn twist my head. Could you please maybe sit over there? Yeah, or over whatever. Meir's sitting over there. Or you're hiding out in the back again. You're hiding in the back. אתה מתחבא. Hiding זה להתחבות. אני אוהב אותך מאוד, אז אני רוצה לראות אותך. ככה אתה מתחבא. So, therefore, we are now able to recreate that Brit. Coming back to Har Sinai is actually a recreation of the Brit, and the Ramban even says, and there was probably all of the issues of the original Brit, including, Zrikat Adam and so on and so forth. So this is a real Brit, because the first one was a mess, and now we are extending ourselves into the details of this new Brit with new Chumrot, but therefore we need the Brachot, the Kvalot, but we didn't have before. Okay. Now we'll talk about in a moment some of the expressions of that idea. ויש כאן שתי גישות עיקריות בעניין, אחת של אבן עזרא ואחת של הרמב"ן, וכמובן יש גם עוד ראשונים שמכניסים מאוד רעיונות, אבל השתי הגישות העיקריות הן ככה, או כפי אבן עזרא, שאנחנו חוזרים עכשיו בגלל פרשת העריות, על הדברים שהם הכרחיים לכניסה לארץ ישראל, ולכן היות שציווי העריות כמעשה ארץ מצרים אשר יצאתם משם, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם, שכנראה יש שייכות, שזה דבר מאוד חשוב להבין, שיש שייכות עמוקה מאוד בין ההתנהגות של העריות לבין הכניסה לארץ, וזה דבר גם כן שאנחנו צריכים להבין, למה? אני מבין כל דבר שהוא עניין של טומאה וטהרה או מצווה, אני מבין הכל שייך בוודאי, אבל כל המצוות הם כאן. צריכים לחשוב על זה, אבל לכן אנחנו גם כן התחלנו לדבר על עניין השביתה והיובל, שזה ממש מאוד מאוד מקורי לכל הגישה למצוות התלויות בארץ. זה מצוות התלויות בארץ, אנחנו מתחילים עכשיו לספר. ולכן היות שהיו רמזים למצוות האלו גם מקודם בהר סיני, וכל הפרטים נאמרו בהר סיני, אז אנחנו אומרים עכשיו מה שהיה בהר סיני. אז זה לא כאילו שיש כאן משהו חדש, אז חוזרים להר סיני. מוקדם ומאוחר בתורה, ובעצם כל המשפטים האלו נאמרו בעת הברית בהר סיני. הרמב"ן טוען שלא זורקים סתם את היסוד של אין מוקדם ומאוחר בתורה. זה דבר שאומרים כשאין אפשרות אחרת. כאן הכל בא כעניינו ובזמנו. כהיות שהברית בהר סיני, בואו נקרא את הלשון של הרמב"ן פה, אז הוא מביא ככה הרמב"ן. אמר רבי אברהם, כי זאת הברית הכתובה בפרשת ואלה משפטים, שקיבלו על נפשם נעשה ושמה, אז נכרתה הברית. ואמר להם את כל הפרשה הזאת, אז למה זה מוזכר כאן?
הזכירה במקום הזה לחבר תנאי הארץ. כי כאשר אמר על האריות, כי בעבורם תקיא אותם הארץ, כן אמר בפרשת עם בחוקותי על שבתות הארץ. וצריך תחילה להזכיר השבתות. ולפי דעתי נכתבה כאן בסדר נכון. כי פירוש בהר סיני בעלותו שם לקבל לוחות השניות. וביור העניין. מה שקרה בתחילת 40 יום הראשונים, ששם כתב משה בספר הברית את כל דברי השם, וכשחטאו בעגל ונשתברו הלוחות, כאילו נתבטלה הברית ההיא אצל הקדוש ברוך הוא. כי בעצם שבירת הלוחות, אתה מראה, זה לוחות הברית, אז אתה מראה, אני זורק את הברית, וזהו, צריכים להתחיל מחדש, כי אין כבר ברית. וכשנתרצה הקדוש ברוך הוא למשה בלוחות השניות, ציווהו בברית חדשה, שנאמר, הנה אנוכי קורא ברית. מה זה הנה אנוכי קורא ברית? ברית חדשה. לא הברית הראשונה שהופרה. והחזיר שם המצוות החמורות שנאמרו בסדר ואלו משפטים בברית הראשונה. ואמר, כתב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל, ורצה הקדוש ברוך הוא להחמיר עליהם בברית הזאת השנית, שתהיה עליהם בעלות וקללות וכו'. והנה בספר הברית הראשון נאמרה השביעית בכלל, כמו שהזכרתי, שנאמר והשביעית, ושם תנו נטשת, אז יש לנו פסוק אחד של השמיטה, אתה בברית הזאת השנייה, נאמרה בפרטיה ודיתוקיה ועונשיה, ובעת הברית הראשונה, אז נצטווה משה למשכן, וכשנתרצה לו הקדוש ברוך הוא וציווה לכרות להם ברית שנייה, ירד משה, ויצווה עם כל אשר ציווה השם הר סיני, והיה מעשה המשכן בכלל, ואז הקיל משה את עדת בני ישראל ואמר להם לעשות את המשכן. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות, מצוות השבת ומצוות בניית המשכן, והנה קיבלו הדבר בשמחה, ויצאו מלפניו מיד, ובאו כולם ונתנו הנדבה ועשו המשכן, מיד ויקרא השם משה וידבר אליו מהמועד, כשגמרו את המשכן. בסדר? ציוו בקורבנות ובכל תורת כהנים, וכאשר השלים, אמר להם, תדעו, עכשיו אנחנו מוכנים למה שאמר לי הקדוש ברוך הוא בהר סיני. אז אמר להם, ציווה אותי השם בהר סיני לפרש לכם השמיטה והיובל ולכרות לכם על כל המצוות והמשפטים ברית חדשה, בעלה ובשבועה, ולמעשה לא צריך אתה שיזבחו זבחים ויזרקו חצי אדם וכו' וכו'. כי קיבלו עכשיו הברית הראשונה בעלות ובקללות, ולכן כתוב אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני. So according to the Ramban, the idea over here is that we've just arrived back to where we needed to be, because everything was happening in between. After all, HaKadosh Baruch Hu had been misratza to Moshe, told Moshe, okay, we're going to have a new luchot. We're going to have those new luchot. You come up here, and I'll talk them all out to you, and you prepare the luchot, and then I'll write on the luchot, and then, what was the day of getting those luchot? Yom HaKippurim. The problem was that Mimochorat Yom HaKippurim, there was already the tzivui of the Mishkan. And so Moshe calls them in, he says, look, this is what I was told on Har Sinai, to build a Mishkan. Without further ado, they went out to build a Mishkan. Okay, it took all those months to build the Mishkan, and then to be mechanic the Mishkan, and as soon as it was finished, now it's already the second year, we're almost finished, and Moshe gets the word from HaKadosh Baruch Hu to come into the Mishkan, learns the Torah in the Mishkan, relearns all of the mitzvahs. Okay, now I can get to the next sentence I was going to tell you. Okay, so the next sentence I was going to tell you was that there was also a mitzvah of redoing the Brit. Okay, so now we're at Har Sinai, and since in that Brit, one of the Iker mitzvahs was Shemitah V'Yovel and so on. So, okay, so now I'm going to tell you over Shemitah V'Yovel and all the Diktum and so on. And that's how we got back here. But there just wasn't really time to say all of that in between. So it took us a long time to get back to where we're going in the first place, but we understood that's what we needed. Now, one of the striking things about that is that it turns out that the Shvuot that we celebrate on the 6th day of Sivan has nothing to do
with the Brit that's actually binding, because we threw out that Brit. So we really needed to have the Brit on Yom Kippurim. And indeed, Rashi, when he talks about it, it's really the Gemara, Rashi says it openly. So the Mishnah says, B'yom chatunato, b'yom simchat libo, is a reference to the days that the girls were dancing around. What were those two? That was Yom Kippurim. Why? Because it was Yom Simchat Libo was the Yom of Kabbalat HaTorah. Says Rashi, yes, that's Yom Kippur. Because for us, Yom Kippur, so what Shavuot is doing there? אז יש כאן בעיה בכלל, כן? אם הברית הזאת הופרה, ואנחנו מגיעים חזרה לפי הרמב"ן למקום שהתחלנו, אז בעצם כשאנחנו מגיעים למה שקוראים, למרות שלא כתוב בתורה, ואנחנו אומרים שחג השבועות זה זמן מתן תורתנו, אבל למעשה אם הברית הזאת הופרה, וכאילו נתבטלה בלשון הרמב"ן, ועכשיו אנחנו חוגגים פה בבהר את הלוחות השניים, אז למה אנחנו לא עושים את היום של קבלת התורה, יום הכיפורים, ובאמת כך כתוב בתענית, שיום שמחת ליבו זה יום שהבנות יצאו במחולות, אנחנו לומדים את זה מהפסוק, ויום שמחת ליבו זה יום קבלת התורה, כתוב למה שמחה קבלת התורה, וזה יום הכיפורים. אז מה שאומר הרמב"ן הוא פשוט לא מספיק. הרמב"ן מנסה לתרץ את העניין. The Ramban is attempting to say that for all intents and purposes, and this is why he throws in the words, we didn't really need to start over again. We didn't really need a separate Zrikat Hadam and all the things that we did on Har Sinai, which he suggests that we do need when we make the Brit Bechukotai, I mean in Kitavot. Because if it's a real Gisala Brit, so it's the whole jazz. But since over here what we're doing is essentially fixing, repeating, by taking those mitzvot and expanding on them in terms of their pratim and creating a more chomor Brit. So this is why he's saying that. I don't want to say that it's like a totally new Brit that takes place a year later, after we finish the Mishkan. So it's essentially a ongoing reality, so to speak. אז משהו בתוך הלשון של הרמב"ן, שהוא מנסה בעצם לדבר על הנושא הזה, ובכך שהוא טוען שאין כאן ברית ממש חדשה, למרות שביטלנו את הברית ההיא, ולא צריכים את הזריקת הדם מחדש, כי אנחנו כאילו לוקחים את הברית הראשונה, שהתבטלה עד ששוב פעם התעוררה. אז כאילו התבטלה והתעוררה. לכן אנחנו עדיין מסתכלים על חג השבועות, כחג השבועות, כזמן מתן תורתנו. קצת מוזר. Obviously something is strange. When we take into consideration that everything that takes place in Vayikra is essentially an attempt at the very least, and this is the simplest way to understand it, is an attempt at the very least at each stage to address the issues that did affect Har Sinai. So then we can understand that it wasn't simply a matter of time till we get back here. Moshe Rabbeinu didn't have time to tell you the next piece of the action. But rather the issues that are addressed are the issues that need to be fixed before we're able to get to understand and interrelate with that original Brit. שבוודאי לא במקרה שכל העניינים של ספר ויקרא עד עתה הם כאילו תיקונים איכשהו למה שקרה בהר סיני. למה אני אומר את זה? Why do I say that it's a tikkun? Because if we take a look at what happens on Har Sinai, clearly the Mishkan, we understand, is meant to be a replacement for the actual Amida of Har Sinai. This is all the Rishonim speak out, right? So it's a recreation, Kasher Horei Bahar, Kadosh Baruch Hu showed the Shekhinah in this particular way. And this was the Dagul Miravava that becomes ultimately even the expansion of the Mishkan into the Machane, in which every Shevet has a Degel. All of those are things that actually took place on Har Sinai.
each one of the kelim in the Mishkan, and even the tzura of the Mishkan itself, has various ramazim to issues that have been expressed in Har Sinai, whether it's in terms of the Kochavim, or it's in terms of the Eish that was on Har Sinai, or the Kruvim and Malachim that were Yordu Har Sinai, but every aspect of it is somehow or other a Yorad Dodi Legano, so it's bringing the Shekhinah down, that Shekhinah that had appeared originally on Har Sinai. That we understand. But what we need to understand further is that the questions on Har Sinai that needed the most powerful attention is a question that Moshe Rabbeinu was so convinced did not need attention that he actually argued with HaKadosh Baruch Hu about it, which is astonishing. And he says to HaKadosh Baruch Hu, this isn't important. It's like the wildest discussion, right? I mean, this is right in the Chumash. I'm not talking about like Midrash and so on. This is right in the Chumash. אנחנו מבינים שבוודאי עשיית המשכן בוודאי שייכת למעמד הר סיני. כי זה כל הפירוש של המשכן. השכינה שהופיעה בהר סיני, היא גם כן השכינה שצריכה עכשיו מבחינת ירד דודי לגנו, גם כן מופיע בתוך המשכן שעכשיו מתהלכת עמנו, כתוצאה מתפילתו של משה רבנו, הלא בלכתך עמנו, והוא מבקש מציאת חן מאת הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הנני עושה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, אז יהיה ברור שאתם לא כמו הגויים האחרים, ומהי הנפלאות האלו? העובדה שהשכינה הולכת איתכם במדבר, וכל העמים רואים, מי זאת עולה מן המדבר, והם רואים את האש, והם רואים את ארון הברית שהולכת לפתחכם, ממש הוא מיישר את המדבר בשבילכם, כובש את האויבים שלכם, הורג את הנחשים לפתחכם, וכל מיני דברים, רואים נפלאות, בין הנפלאות של השראת השכינה בתוך ישראל, כשהמשכן איתה. אבל אנחנו לא כל כך מודעים לעובדה שכל הנושא של כל הפרשיות שבין עשיית המשכן לבין ההגעה לברית החדשה בבהר וחוקותיי, אין כולם מרוכזים על נושא אחד, תיקון של העניינים שהיו בהר סיני. העניין העיקרי שהיה בהר סיני היה דבר שהיה כל כך לא מובן בשעתו, כל כך לא הכרנו את חשיבותו, שהוא הדבר היחיד שאנחנו מוצאים שמשה רבנו פשוט התפקח עם הקדוש ברוך הוא. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא, זה לא חשוב. לא, זה כן חשוב. ואיך זה יכול להיות? אז תשמעו את הפעם, זה דבר שדיברנו עליו הרבה בעבר, ועכשיו אנחנו נראה את זה ממבט חדש. אז כמו שאתם זוכרים, בפרשת יתרו, יש לנו שלושת ימי הגבלה, ומשה מביא את דברי העם אל אלוהים, ועולה, ויורד, ומגיע ממש הרגע שהקדוש ברוך הוא מוכן לתת את התורה, לכאורה. אז מה כתוב? והר סיני ישן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש, ויעל לשונו כאשן הכבשן, והחרד כל ההר מאוד, ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר ואלוהים יעננו בקול. אז מגיע הרגע הגדול. וירד אדוני על הר סיני על ראש ההר, ויקרא אדוני למשה על ראש ההר, ויעל משה. Okay, so now we've got the dramatic moment, right? Moshe's been called up, and you all remember what the next moment is, right? Next moment is, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה, אנוכי השם אלוקיך, right? That's obviously the next piece. אנחנו מחכים לשמוע, אנוכי השם אלוקיך. What happens? I called you up here to tell you, get down there. Lech reit. That's the next word. מה זה lech reit?
איפה אנחנו מוצאים את המילים האלו, לך רד? לך רד כשחט עמך שהוצאת מארץ מצרים, זה עשיית העגל. אז מה פתאום שאנחנו מתחילים קבלת התורה עם לך רד, השתגעת? אתה עושה את ממש המעמד הגדול, קורא למשה לעלות אל הר סיני, כאילו שאי אפשר לדבר איתו בבית, כן? הוא צריך לעלות אל ההר, לוקח לו שעה וחצי, כן, אנחנו מוכנים, לא, תראה, תגיד להם, מה זה בכלל? ומשה באמת אומר לקדוש ברוך הוא, ויאמר משה אל השם, מה אני צריך להגיד להם עוד הפעם? אז יתקדשו, פן יפרוץ בהם השם, זה מאוד חשוב, העד בעם, פן ירסו על השם לראות. These people are liable to break through the gvulot, they're going to come see, and that would be terrible. And Moshe says, that's crazy, I've already been talking about this for 3 days, nobody's going to come up now? No, lo yuchal ha'am la'alot al har Sinai. You told us before, אתה עדות בנו, לאמור, הגבל את ההר וקידשתו. No, לך רד. Go down, you come back up again. Right, so we have this insane interruption. And it strikes us indeed. Okay, so Rashi says, well, you have to be mazira da'adam b'shat ma'aseh, not only in advance. Shmuel, אתה לא מספיק חי היום. זה רק החיות שיציל אותך. למות, כל אחד יכול למות. מה החוכמה למות? רב אברום, אתה צריך לשבת לידו אולי. לתת לו תזכורת מדי פעם. As quite amazing. When one takes into consideration that subsequently at the end of this story, it turns out that this was indeed the biggest problem of Har Sinai. What happens on Har Sinai? What the rest of the book talks about. What happened on Har Sinai is that the Na'arei B'nai Yisrael, and we're not mentioned by name, right? And the Ziknei Yisrael, Shivim Ziknei Yisrael, they're Yechezu et Elohim v'yochlu v'yishtu. That sounds perhaps like, okay, that was a problem, okay, and nothing happens, right? The Asiyat HaMishkan subsequently has its big moment as well. And what its big moment is, the moment that we're ready for the Eish to come down, exactly like on Har Sinai. We're ready for that Shekhinah that had come down on Har Sinai. At that moment that Moshe told, no, I'm not ready to come down yet. So at that moment when the Shekhinah comes down, and everything's amazing, the same people that on Har Sinai do the same thing again. They decide that they're going to go a little bit closer. Okay, so what happens to them? Now they're blown up, right? And Moshe Rabbeinu says, I knew it all along, we're going to be blown up. And the Medrash says that HaKadosh Baruch Hu, they should have been blown up back on Har Sinai. But HaKadosh Baruch Hu said, look, this is my daughter's wedding. The Torah is my daughter. I'm going to wreck my daughter's wedding. I'll ruin my wedding. Because my wedding with Bnei Yisrael was the yom of the Kedushas HaMishkan. So I'll ruin that. So obviously the Mishkan is not simply a replacement for Har Sinai. The events of Har Sinai are directly replicated in the events of the Mishkan. And what's more, the same way that Yom HaKippurim becomes the Luchot HaShniyim to take the place of the Luchot HaRishonim that are ultimately busted on that original Har Sinai, so too is Yom HaKippurim, the day, which is called what in the Torah here? What parsha is Yom HaKippurim? Acharei Mot Shnei B'nei Aaron. Because the Zohar says
if you don't have a Beis HaMikdash, read Acharei Mot. Those words, Acharei Mot Shnei Bnei Aaron. Because you can't bring the Shnei HaSeirim, Echad LaShem, Echad LaZazel. Bring the Bnei Aaron. And cry at the death of Nadav Avihu. And that's the equivalent of bringing the Shnei HaSeirim on Yom Kippur. What happens on Yom Kippur? All of the korbanot that were brought on Shmini Lemiluim by Nadav Avihu need to be brought every single year, including the Ktoret that they brought in without permission, but this time it's with permission, because I'm telling you to do it. So it's obviously a reconstruction, but there it says, Asher lo tziva, Asher lo tziva. I didn't tell you to do that, did I? Okay, now I'm telling you. But now you're dead. Yeah, okay, but somebody else will do it. So it's clear that the Yom Kippurim is not simply the day of the giving of the Torah the second time that addresses the problems of our Sinai. But it's in every way not simply a recapitulation, but an actual dealing with the issues. Why dealing with the issues? Because anybody who's learned Masechet Yomah understands that the problem, central problem of that day is the 15 different times that you have to go to the mikveh and going inside and going outside, and then the other guy is going all the way outside. One is going lifnai v'lifnim, one is going l'chutz shebachutz, which is to hell, and that's la'azazel, and now the two of them are going to meet in the end, and every single time he has to do kiddush yadayim v'raglayim, change his clothes, now make the next step, do new kiddush yadayim v'raglayim, do tefillah again. If anything reconstructs the nature of, tell them again, but, let him go to the mikveh, let him work, but he just did. It's okay, let him go again, right? So the whole idea of the tikkun of the concept of the place, do not violate the place, which the entire avoda of the Beis HaMikdash is in terms of mechitzot. The kedusha of the Mishkan is in terms of mechitzot of time and mechitzot of space, which become addressed later on in even greater detail in both Kedoshim and in Emor, in which even the thought of something which is out of a mechitza passes the korban. I was just thinking about eating it tomorrow. Tomorrow, it's too late to eat it tomorrow. You're jerk, not all korban's pass. But I didn't do anything. I just thought about something. Bad enough. So violation of time or space, mechitza. Even the thought of such a violation, which is not, it's really a misrepresentation. It's not that because you're thinking about it. It's because mechitzas include your mind. That's the point. It's not because I thought about doing something wrong. No. It's because that's where you were. You understand? That's where you were. How do I know that that's true? The most amazing thing, that we have to have a tikkun of Eruvin because of the mechitzas on Shabbos. Everybody knows about mechitzas on Shabbos, right? So you can make yourself an Eruv to be able to extend that Rishus. You're right, Mimikomo, which becomes a 2,000 amot to your base meal. So how do you usually do that? You want to extend beyond 2,000 amot. So you take a little, enough to eat, right? 2 sudat, 3 sudat per person, and you bring it out and you put it in a place. How about if you can teleport to that place before Shabbos? Do you have to put the Eruv there? No, you can teleport. In other words, if it's a place that you know, so then you could put your mind in that place. And once your mind is in that place, that becomes your Makam Shvisa. Fine, and I can walk out there. That's insane. But that's the definition of Mechitzas. Okay? So we understand that the whole Yom Kippurim is not simply recapitulation, but it's an entirely new way of taking seriously the Leichret. Zachshav, Yom Kippurim, שהוא בא כהיום של קדושת המשכן השוכן איתם בתוך תומותם, ושאנחנו מחדשים כל שנה את הקורבנות שמאפשרים את השכינה להיות בתוכנו בתוך תומותינו. הוא לא רק יום של קבלת התורה השנייה, הלוחות השניים, כמו שכותב הרמב"ן, הרבה יותר מזה. הוא היום שקורה בו בדיוק מה שקרה בהר סיני. ששם באותו הרגע שהכל מוכן, והקדוש ברוך הוא אומר, נפרוץ בם ונפל מהם רב, ובסוף כך בדיוק זה קורה,
למרות שמשה רבינו אמר, מה זה חשוב? אין, זה לא יכול להיות, אף אחד לא יכול לעשות דבר כזה. ומיד בדיוק זה מה שקורה. ויחזו את אלוהים ויאכלו וישתו. ואך ורק בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, היות שקבלת התורה זה יום חתונת ביתי, שהתורה היא ביתי, אני לא רוצה לקלקל את השמחה. אבל ביום שמחתי, זה היה ביום חתונתו ויום שמחת ריבו, בדיוק. ביום שמחתי, החתונה שלי, שאני מכניס את השכינה לתוך המשכן, אני מוכן לסבול ולהרוס את השמחה. זה גם הורס את השמחה, אותם הבחורים שהסתכלו בהר סיני ויאכלו וישתו, באותו הרגע הגורלי שכולם עומדים, וזה היה ממש תכלית של כל שמיים וארץ, ואותו היום היה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כמו בריאת שמיים וארץ וכל המאמרים, באותו הרגע ממש, בדיוק כמו הרגע כאן שבו ציפינו לשמוע אנוכי השם אלוקיך, ובמקום זה אנחנו מדברים על נצחיות, אז באותו הרגע ממש ירדה השכינה, אכלה את הקורבנות, ואז שוב פעם ויאכלו וישתו. אולי באמת, לפי מה אני אומר לך, נכבסו שטויי יין. אבל בוודאי שעברו את הגבולות, ואת הגבולות האלה כשעברו, אז האש ירדה מן השמיים ותאכל אותם. בדיוק כמו שבפסוק הקודם, האש ירד ותאכל את הקורבנות. אז הם הפכו להיות קורבנות עד כדי כך, שאנחנו קוראים לבנים האחרים של אהרון הנשארים, הם הופכים להיות שיריים. ממש אותם המילים. מה? לא נותר, שיריים של המנחה. הקרבנו את הקובץ ועכשיו יש השיריים. ובדיוק בפסוק הבא, בדיוק על השיריים של המנחה כתוב אותו דבר, אותו הלשון. ממש, אותו האש, אותו הלשון של שיריים, אותו העניין של קורבנות. אז אנחנו מוצאים שעיקר העניין של יום הכיפורים מרוכז על הקונספציה של מחיצה 15 פעמים שיש לנו הדין של הכניסה ונטילת ידיים וחמש תפילות ו10 קידושים, זה פשוט מדהים. כניסה לפנים, כניסה לפני ולפנים, יציאה לפנים או יציאה לחוץ או מחוץ לחוץ, שזה בטעמי מי שמביא את השעיר לעזאזל. עד כדי כך שהגמרא גם כן מדברת על כך שאי אפשר לראות את שניהם בבת אחת. זאת אומרת, כאילו שיש שתי עבודות, אחד להשם ואחד לעזאזל. מי שרואה את הכהן אינו רואה את המשלר, מי שרואה את המשלר, ומה קורה כשהם נפגשים? הוא נכנס מבחוץ, הכהן יוצא מבפנים, מחיי חיים, קיימנו את שליחותו. כן, אנחנו ביחד עשינו את עבודת המקום. זה מחוץ לחוץ וזה בפנים. אז בוודאי שהעניין של המחיצה היא המרכז של המושג של יום הכיפורים. אז לא סתם שאנחנו מתעסקים בבניין משכן, אבל אנחנו מתעסקים בהר סיני. מה מסמל זה? למה באמת עושים בחוץ? כשתהיה בן 33 תבין. כך אומר אבן עזרא. כך הוא אומר, כשיש 33. אתה לא מכיר את אבן עזרא? מכיר. ולא תקרבו עוד לצעירים. בסדר, זה הצעירים, זה מבחוץ. טוב שיש יודעים. קשור לל"ג בעומר. אדוני, אתה רוצה ללמוד? אתה רוצה ללמוד? בוודאי שזה קשור לל"ג בעומר. בואו נסביר איך, תשכח מל"ג בעומר. אבל בוודאי שעם כל הזמן, בין חג הפסח לבין חג השבועות, הוא קשור עם העניינים של הפרשיות שבין פסח לל"ג בעומר. אבלות. מה זה פתאום אבלות בפרשיות? שערות. מה זה פתאום שערות? איזה מין דברים אנחנו לומדים? מה זאת אומרת? ואיך זה קורה שהיסטורית זה בדיוק ככה? אנחנו קוראים את הפרשות בזמן שנוגע הדינים האלו. אז בוודאי שיש כאן שייכות
למה שהמדרש מתאר, אין שמחה ממתנת לאדם בעולם הזה, רצון חטא, יום השמיני, הקדוש ברוך הוא היה כל כך שמח. ותראה מה קרה, בדיוק הדבר בגן עדן. הקדוש ברוך הוא היה כל כך שמח, ברא את העולם, כן, כנגד בריאת העולם, ברא את העולם, היה שמח שמחה גדולה, כמה זמן לקח עד שמקלקל אדם הראשון והורס את הכל, בדיוק כמו שלקח כלל ישראל לעבוד את העגל, לא המתינו, כן, לא המתינו, אלא נרדי נתן רחוב, בעוד שהמלך במסיבו. אז איזה מין כלה זאת שמזנה בתוך חופתה, כמו שכתוב בגמרא, כן? עד שהמלך במסיבו, והמדרש מתלוצץ על זה. נו, לכל הפחות יום, יומיים של 7 ברכות, כן? לפני שאת בתחילה עם מישהו אחר, לא, עד שהמלך במסיבו, נרדי נתן רחוב. So clearly we are talking about a period that is meant somehow to deal with exactly the same things. And that's why we are somehow meant to understand how to get back to Har Sinai, not simply to get back to Har Sinai. As a matter of fact, the relationship is so powerful, just in terms of the wording. The Lech Reid, which becomes the Maisa Egel itself in the end, which destroys everything. That it should be said up front means that in a sense there is, as Moshe Rabbeinu said, I knew something was screwy. And that was the Shivat Yamim, don't go out Shivat Yamim. Shivat Yamim, says Moshe. Shivat Yamim sounds like Avelut to me. It's just, well, how come nobody died? Well, last time HaKadosh Baruch Hu said Avelut, it was because he knew he was going to destroy the world for 7 days before destroying the world. So I'm worried. Okay, what world's going to be destroyed here? No, something's wrong. So this is the Shomer Mitzvah Lo Yeda Davar. But the suspicion is that the nature of Kabbalat Torah, as the nature of Briat Adam in Maaseh Bereshit, has within it a multi-leveled understanding and experience in which you cannot have one without the other. Such that ultimately when Adam is in Gan Eden, he's in Gan Eden because he found his way to Gan Eden. And that's the Mecholot that HaKadosh Baruch Hu is also the Tzadikim in Gan Eden, Latid Lavon. If you don't find your way back to Gan Eden, by definition, you've lost it. Because when HaKadosh Baruch Hu will ultimately ask you, Ayeka, where are you? You can't answer. And we'll come to understand why. But nothing is yours unless it's become yours. Something screwy happened on Har Sinai. It's not simply that there were people who went too far and were vayachazu et Elohim vayochlu v'yishtu. 99.9% of the people ran the other direction. Remember that the Gemara in Shabbat says that Malachei Elohim nidodu means that Yud Beit Mil are you chozrim me'achoreim with every ma'amar l'Kadosh Baruch Hu she'yotze mimenu. So what do we need this big mechitza for God's sake? Halavai, you can tie people down that shouldn't run away the other direction. But so what kind of business is that? What kind of wonderful Kabbalat Torah is that? Where everybody's running in the other direction, we have to keep pushing them back. Now to hear another ma'amar. Okay, so there's a few crazies. I don't know what's doing with them. Maybe those are the real holy men, but I mean, what you have to worry about the Am, being Yaros La'alot. So basically, to say that we're going to celebrate a Kabbalat Torah where everyone is running the other way, that we're going to celebrate a Kabbalat Torah in which we experience a Kof Aleim Har Chegigit is very problematic. You have to grow up enough to celebrate. It's in the same way that Adam ultimately has to be his own answer to the question of Naaseh Adam. And without being able to supply the answer to that question, is Adam worthwhile or not?
the question remains an open question without a real Briat Ha'adam. And it's the reason that the only thing that's left open in Maaseh Bereshit is Briat Ha'adam, because nobody can answer it except Adam himself. Anything else that exists in the world does not have to achieve itself by its own choice and volition. It achieves itself through simple evolution, which is out of its hands. But the only thing that achieves itself by choosing the direction of its own evolution, ultimately, is Adam. And that is something that cannot be created. It can only be mutually created. The same thing is true of Kabbalat Torah. In the second Brit here, what we find is a Kabbalat Torah that is meant to, as the Targum says, ru'utechom. It has to come from your own desire, not from what I'm telling you. It has to come from your caring about the very things you ran away from. It has to be ladat midrash chachamim. Ladat midrash chachamim, according to Tosafot, that's what we ran away from. We thought we were going to get good answers on Har Sinai. Instead, we get more questions. Who's interested in questions? We want the simple solutions, right? And that's what we didn't get. Okay, so we run the other way. אז העניין כאן, רבותיי, איך זה שאני יעודד אתכם להיות מעוניינים. יש כאן עניינים שמעניינים אתכם, אתם לא חייבים להישאר, אתה יודע. כן או לא? בוודאי, הרבה, איזה חלק. כן להרוס ולעלות או לברוח, איזה? זאת השאלה. נראה לי שהוא נוטה כלפי הצד השני. אולי זה שניהם ביחד. כן, תדע. כן. אז ברור שכשמדובר כאן על הר סיני, המשמעות היא שמלכתחילה, כשאנחנו מדברים על לך רד, שהוא מזכיר למשה רבינו את העניין של המרכז, זה המחיצה. שאנחנו לא מבינים את זה, ושיוצא בסופו של דבר שממש ככה. וזה לוקח לנו כל הזמן הזה עד שאנחנו חוזרים לבהר בחוקותיי, כדי להבין עד כמה ממורכז בעניין המחיצה. אז משמע שקבלת התורה זה לא עניין אחד ופשוט, אלא הלוחות הראשונים והלוחות השניים, הם שני צדדים של אותה קבלת התורה. וברור שזה ככה מהגמרא. למה? כי לפי השיטה של לוחות ושברי לוחות מונחים יחד בארון, זה בדיוק כמו המצב של אדם הראשון, שהוא מצא את עצמו בגן עדן, ובסופו של דבר יש לנו המחולות שהקדוש ברוך הוא מקיים לכל צדיק וצדיק בגן עדן. You are having a hard time following, or you're having a hard time staying up. And the call is, nobody has to stay if they're wasting time for themselves. Seriously, if it's difficult for you, it's not in the least bit of a problem for you to say, you know, let me think about this. So please don't feel like you're pushed into stay. Nobody has to stay. It has to be mat'im for you. It has to be appropriate for you and for where you are right now. If it isn't, then there's not the relationship that's possible to get something out of it, which is very central. If you stay, as you'll see at the end. But if not, maybe next year, maybe next, who knows? But don't feel pressure to stay. And it's painful to watch someone so tired. We could give you some good coffee if that. Sure. יש מהלכים שמגזרים, אז לכן, I forgot where I was, in English or Hebrew? כן, אז בדיוק בעברית, כן? אז בדיוק כמו שאנחנו חוזרים בגן עדן, במחולות של בגן עדן, אבל רק אחרי תהליך של 3,000 שנים אבי עלמא. בדיוק אותו דבר לגבי קבלת התורה.
קבלת התורה היא לכל הפחות דו-מפלסי, ובעצם יש הרבה מפלסים. ואנחנו חוזרים כל שנה על מנת לשוב להר סיני עם הבנה יותר עמוקה, אבל עם לב יותר מפותח. כדי לקבל את התורה שהייתה אמורה להיות ככה, וזה ברור מהקונספציה של לוחות ושברי לוחות ביחד, הם מהווים קבלת התורה. So just like the Gemara says that you have to have in the Aron HaBrit, the first luchot that are broken and shattered, the pieces of those shattered luchot are inside the same Aron HaBrit as the new luchot. So that indicates to you that you're talking about a multi-level Kabbalat Torah, in which it was originally taken into consideration that in order to be able to get back to Chag HaShavuot, you're going to need to be able to have a Yom HaKippurim and to have addressing all of these concepts. And somehow or other, that will make it, אתם לא רוצים ללמוד את האנגלית, זה רק הפסקה. חשבתי שזה כל העניין כאן. כן, אנחנו לוקחים כאן שכר לימוד כפול. זה גם על השפה וגם על התורה. אחד שקל ותרי באדירה ויש תרי שקל ותרי בידיים. לא הפסקה, זה לא הפסקה. זה לא עוזר לך לשמוע את זה חזרה? בכלל לא. הייתי מוכן לזה, צריך להתכנן. לא היית מוכן לזה. אז תשוב לגן עדן. הנה שמו מוכן, תראה, הוא יכול לדבר אנגלית כבר. All right, so we have. מה? מה זה? באר היטב. מלמד שכל דיבור ודיבור שיצא מפיו של הקדוש ברוך הוא היה בשביל לשון. יציב גבולות עמים למספר בני ישראל. אהב המון גבולים. מה זאת אומרת? עוד אתם מקריבים 70 פרים, כל זה שכחת. בהקרבה של ה-70 פרים זה בגן עדן בעצם, כי זה חזרה למעשים שבגן עדן. לא נכון. בסוכות אתה לא עושה את השנות האלה, לא המנהג שלו. So what basically is happening here is that HaKadosh Baruch Hu Chishav et HaKetz. The Yetziah Mitzrayim was premature, correct? Chishav et HaKetz. Okay, basically. Chishav et HaKetz. ולכן זה חלק גדול מיציאת מצרים להכיר שכמעט קט, כמו שהרב אומר. Everything had to be done very, very suddenly, very, very quickly. So that's the bechipazon and latid lavo lo bechipazon. And that's the difference. The first is bechipazon. Bechipazon means it's too fast. We find exactly the same thing. V'lo yochol Yosef le'yitapek. He couldn't take it anymore. Things had gotten out of control, and he did things too quickly and too early, which led to breakdowns in Yosef as well. And this, as the Medrash puts it, HaKadosh Baruch Hu, Kivayachol, got his fingers burned in Mitzrayim. Because you needed to stick yourself into a situation that was yet premature. But in reality, creation is premature. That's the problem. Creation will always be premature for the simple reason that you cannot exist unless you get ahead of yourself. So the way the Gemara in Rosh Hashanah puts it is that HaKadosh Baruch Hu asked every Nivra whether it wants to be created, and that Nivra had to say yes. Now that makes absolutely no sense in terms of time, of course, but it makes sense in terms of expression of this idea. Creation is always ahead of itself. You need to have a certain level of development in order to be able to deal with that development, but you're going to deal with it poorly. Life gets ahead of itself.
every teenager gets ahead of himself. By definition, you need to be given the tools to lead life, but you don't know how to use them until you discover that. So you will always use them poorly, by definition. So those failures are built into the system. An immature Klal Yisrael will not know what to do with the Torah, and therefore it screws up royally. But this is part of life in general. Everybody screws up royally. And Maisa Bereshis ultimately screws up royally. It has to, in order to be provided with enough ahead of itself to be able to now build from those tools something that finally emerges after many iterations as that which it's presented to be in the beginning, such that Gan Eden becomes Gan Eden ultimately, and every child dreams of utopia, and every child dreams of Gan Eden. Because as the Gemara puts it, in a sense, as an embryo, you're in Gan Eden. And then coming out into the world is always something that contradicts what you think life ought to be like. Whoever promised you a rose garden? Why do you believe life ought to be anything? Because it ought to be. That's why. Because you experience it in its wholeness, and somehow or other, it never becomes that whole that you know it's meant to be. So the same thing is true of Kabbalat Torah. It has to go through these stages, and these stages are meant to emerge ultimately in a coming back to Har Sinai, which is why we reiterate this every Chag HaShavuot. You need to come back to something that you're more and more prepared to come back to, which may sound like a contradiction to most people who believe that things are only going downhill, not uphill. That's because of Mi'ut HaLev and so on, what we call Yeridat HaDorot. But anybody who looks at the status of the human condition sees that it's going insanely uphill. But insanely uphill, to the point that nobody would have even been able to imagine the rapidity of the development and the changes in the simple elements of the human condition and what it's possible for a child to conceive of and to know. That means that overall life is achieving itself. And that means that those things that are granted to us by life's achievement of itself must be incorporated in our own achievement of ourselves as Yisrael in order to be able to be Mekabel the Torah as it was meant to be. So it means that the entirety of the period is integral to its ultimate discovery. Now we need to understand why that's true. אז קודם כל, ברור שכל דבר ודבר שבעולם הוא נברא טרם זמנו, מבחינה מסוימת. כי צריך להיות קודם כל השלמה של הכל. ורק אחר כך הדברים שבתוך ההשלמה הזאת שהם לא מרגישים ולא מכירים, הם מגיעים לתיקון של עצמם. ובדיוק כמו שהגמרא בראש השנה מדבר על וכל צבאם, צביונם, כמו שרש"י כותב שם, מלמד שהקדוש ברוך הוא שאל לכל נברא ונברא רצונך להיברות? כן. וכל דבר ודבר בחר בצורה שלו. מה זה יכול להיות? בדיוק כמו שכתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ שהכל נברא ביום ראשון. נו, אז למה זה לוקח כל כך הרבה זמן לפתח את זה? בדיוק כמו שכתוב בתחילת מעשה בראשית ויהי כן, ואחר כך התורה חוזרת על עצמה, ביום ברא השם אלוקים ארץ ושמיים, ופתאום אנחנו, שכחנו להגיד לכם, שכל שיח השדה טרם יצמח, מה זאת אומרת? אמרת ויהי כן ביום השלישי, אז איך זה יכול להיות שטרם תצמח? אולי עמד על פתח קרקע, מה איזה מין תשובה זאת? אתה סותר את עצמך. זה הפירוש. כן, בוודאי, הוא נברא בשלמות, אבל השלמות הזאת מייצרת עולם שבתוכו אתה צריך להשלים את עצמך. והבריאה כולה צריך להשלים את עצמו. והאדם וכל אדם הוא בעצם מגיע למין שלמות שהוא תופס את מה שעליו,
ויש לו הכלים לעשות מה שהוא צריך לעשות, והוא אינו יודע איך לשלוט באדם עצמו. ובגלל זה רעת האדם יוצא מתוכו, ולא מבחוץ. זה עולם נפלא. אלוהים ברא את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות. זאת הבעיה. אבל זה חייב להיות ככה. ובדיוק אותו דבר בנוגע לקבלת התורה. עם ישראל, ברור שאם הם בורחים מהתורה, וברור שהם מרגישים את הר סיני, בדיוק כמו שהאדם הראשון הרגיש בגן עדן, ומה זה? כפייה טובה. בני כפויי טובה, כמו שהגמרא אומרת. כפה עליהם הר חגיגית, אז אני מרגיש את עצמי, מה? אני לא רוצה את האישה של נתת לנו. אנחנו לא רוצים את האישה של נתת לנו. תורה אשתך או אישה, לא רוצים. אותו דבר. וכמובן שזה לוקח כל הזמן הזה להתפתח ולהגיע לדרגה שאתה יכול לשוב להר סיני, שאתה יכול לשוב לגן עדן, ושהעולם יכול לשוב ליום הראשון של האור שהקדוש ברוך הוא השתמש בו לברות את כל העולם כולו, ושיש לנו מושג של עולם הבא, ושכל התיאוריה הזאת של דברים דיסקרטיים, אנשים ואטומים, שזה הכל שטויות, ושהכל מתגלה כייחוד אחד שלם, ושעין לא ראתה. בסדר, כל זה כלול, כמובן. יש עולם הבא, כן. אתה כבר נמצא בעולם הבא, בוודאי. אתה לא יודע את זה, כי אתה מוגבל כעת. אבל זה לא, כמו שהרמב"ם אומר, מה אתה חושב שזה שני זמנים שונים? אין שני זמנים שונים. יש בריאה אחת, בבקע השם צור עולמים. בקע השם צור עולמים זה בבת אחת. אתם נמצאים בתוך החלק של התהליך. העולם מבחוץ, איזה מה אכפת מהתהליך? וגם בפיזיקה זה ככה. In pure physics it's like that. The whole idea of living within a time that's totally subjective, a creation of your brain, taking things that don't even exist and making them into particular objects and so on. It's all things that you create within a space that is given to you for that creativity. As we'll see, those two spaces represent a fundamental difference in mechitza, which becomes central to your own identity. But we need to go much further in order to understand that. So in the same way that initially the Navi will say, Hayel HaGadol HaGibor VaNorah, and then that becomes Batel HaChurban, because I can't lie to say that God is great. He isn't great. He allows Holocaust. I'm not going to lie. How can you change something that Moshe Rabbeinu said? Because we know God doesn't like liars. So I'm not going to lie to him and say he's so great. And then comes now ultimately the tikkun of Ein Gdulatav, Ein Gvuratav, Ein Noraotav. Okay, so that's now a new understanding of the way the process itself is included in the original simplicity of vision that you noted. And now you understand why that's true. But it takes Anshik Visatek to create Machzirim Atara Liyoshna. אז גם כל אחד ואחד מחזיר עטרה ליושנה. הבריאה כולה מחזירה עטרה ליושנה. השלמות שהייתה בגן עדן, אנחנו כולנו מחזירים עטרה ליושנה. אז אותו הדבר בנוגע לקבלת התורה, שהוא מעין חידוש העולם, והוא הפירוש של יום השישי, התנאי שהתנה הקדוש ברוך הוא למעשה בראשית, וכל העניין של בשביל ישראל שנקרא ראשית, ושהכל שייך לדרגה הזאת של קרבה לקדוש ברוך הוא. הכל כמובן לוקח דרגות עד שאנחנו חוזרים לשם. ולכן כלול גם בזמן הזה העניינים של התורה והקלקולים של התורה, לא רק בהר סיני אלא גם כן בתלמידי רבי עקיבא. מה זה לוקח לתקן את מידותיך כדי שתוכל באמת לעמוד בפני הר סיני ולקבל את התורה כמו שהיא. עכשיו אנחנו מסתכלים על כל הדברים האלו כאין פרטים שונים. יש תלמידי רבי עקיבא, יש הבעיה של המשכן ונדב האוויר, יש העניין של המחיצות. לא יכול להיות שיש עניינים שונים. וברור שהכל עניין אחד.
והכל נובע ממקור אחד. We don't have a lot of different stories over here. It's obvious that the stories of the death of Rabbi Akiva are included in the story of Nadav Avihu. Even on the simplest level, they're included, because one of the issues that we explain in Nadav Avihu is that they didn't ask each other for an answer. Everybody was so smart that he had the whole answer himself. That's clearly part of the whole problem of the way in which something that you're thinking about yourself destroys the reality of how it is that you experience those things. Now that means, let's just take a look at some of the other issues and see how they first will deal with the question of mechitza as well, okay? The rest of the book is about Havdalah. Havdalah is discretion. Havdalah is discrimination. Havdalah is knowing the difference between. Havdalah is the beginning of freedom because it's manishtana. Havdalah is matchil begdut u'misayim b'sheva. Havdalah is the actual mitzvah of Kiddush and Havdalah in the very mikor for Pesach, as we were talking about. Zechor et hayom hazeh. Zechor means Kiddush and Havdalah on Shabbos. Eich ata boreach kvar. תביא את החברותה. יגיע היום. See, he's running out. You can escape with him and then he gets all of it. He's actually an English. Maybe he doesn't know it yet. מה אתה אומר רב אברום? החלק האנגלית זה סתם בזבוז זמן? לא, ברצינות, אני רוצה לדעת. אני לא כל כך שומע פה מהכיוון הזה, סדרה, אני צריך לשמוע את המבין עד הסוף. אני יכול להיות שיש את המעבר דלוק. מעבר דלוק? זה ממש נורא. לא, מעשנים בחוץ. תסגור את הדלת, או שאתה תעמוד מלפניי ושהוא יסגור. הוא הדליק את המעבר. אתה לא שומע? לא, אני שמעתי, לא צריך לשמוע את המבין. אבל העברית הייתה בסדר. כן, רק האנגלית היה קשה לשמוע. טוב, אז אנחנו נמשיך לנסות. אני רוצה להגיע למשהו חדש, אני מקווה שיהיה שווה לכל נפש. As what was I talking about Havdalah, in English or Hebrew? In English. Havdalah. So the rest of the parashiyot, they're talking about Havdalah. What, I was talking in English before, you saying? Just started talking in English. Yeah. Okay, so where did they talk about Havdalah? Yigdalta ben Ataniel ben Atahar, all the ma'achalot asurot, right? Mechitzot and gvulot is what we call today sexual boundaries. That's where we have all boundaries on the chitzot. So all of the issues that we have, which takes up so much space in our remote itself. So people think, and it's amazing, the lack of awareness. The people listen, why do we read about Arayot on Yom Kippurim? And what's the answer, the insane answer? Well, sex is a problem. Not to understand that the whole parsha of Achremot is about Arayot. And that's why it's like, what? Right? So the whole idea of internalized boundaries that we call today sexual boundaries of appropriateness and so on relates to a much more fundamental concept of boundary that has to do with your existential being. And therefore, that sexual problem becomes, in terms of our Sinai, an actual violation that is the equivalent of Arayot, not metaphorically an equivalent, but an actual equivalent, because it uses the same multi-level, except you think you're concentrating on some spiritual thing,
when you're crossing that boundary. Well, I got news for you. So is somebody who's sleeping with the horse. He's absolutely convinced he's doing some kind of spiritual thing. There's no question about it. You read descriptions of people that love horses. The most amazing moment of my life and so on. And it's the same thing for any sexual sin, except for just stupidity. But anything that is love motivated, anything that has a sense of connection, always the person thinks he's involved in spirituality. And therefore the same thing is true in the opposite direction. It doesn't matter where you start. All these levels are so fundamentally interconnected and intercalated that there is no way to separate between them. So when we're talking about every level of boundary, those boundaries are interrelated with it in terms of your ability to distinguish Benat Torah, Benat Tameh, in terms of animals, in terms of relationships, in terms of places, in terms of time. Every one of those things gets back to the problem on Har Sinai of boundary. So that's the first level that is easy to see, that's what we are discussing. But there's much more, of course. And in order to understand the much more, מה שהסברתי עכשיו, שהעניין של ההבדלה, היא כוללת כל העניינים של המחיצות. כי בסופו של דבר, ההבדלה היא שייכת לקונספציה של ויען השם את איוב מן הסערה. וסביביו נסערה מאוד. הסביביו נסערה מאוד, הפירוש הוא שהמחיצה הוא מהווה מין פורוכת שהיא פחות ופחות עבה. ככל שאתה מתקרב לו ממש הרגע של חוט השערה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, מן השערה, אבל זה גם מן השערה. כמו שרש"י מזכיר בעניין, והבדלת בין הטמא ובין הטהור. זה לא פירוש בין הפרה לבין הגמל, אלא הפירוש של נשחט רובו ונשחט חצי, וכמה, לשון המחקר, וכמה בין נשחט רובו לנשחט חצי, כחוט השערה. כי כל הבדלה הוא כחוט השערה, ככל שאתה מתפתח. החוט השערה הזאת נהיה הרבה יותר דק. היום אנחנו צוחקים על חוט השערה. מה זה חוט השערה? חוט השערה זה פשוט תינוקות. אנחנו מדברים על אחד מאלפי אלפים ורבעי רבבות של חוט השערה. עכשיו אנחנו מדברים על הזמן של היום ומחר. אנחנו מדברים על הרגע האחד והעשרה והכוח 50 של השנייה מאחורי תחילת התהוות הבריאה. זה שטויות חוט השערה. זה ממש תינוקות. פעם הבאים היו צוחקים על חוט השערה שלנו. ממש מדהים. וזה נמצא בני אדם. עכשיו ממש השערה לא לוקחים את זה ברצינות בכלל. כי ההתפתחות נותנת הבנה יותר עמוקה של מחיצה. עכשיו אני מדברים על מחיצה. זה הפך להיות מין, הוא חצה כל הגבולות. חצה מדברים על הרעיון, חצה גבולות. זה אפילו שיש כזה משהו עמוק בנפש של האדם, צריך להגיד המקום שלו. וזה נזר לנו גם בתחילת ההבנה של משהו הרבה יותר עמוק. וזה העניין שאנחנו מדברים, שזה קצת דומה למעשה של האדם הראשון, כן? הוא היה שמח, אני לא שמח. הוא ברא את העולם, קודם כל תרבות, אתה צריך לדעת, זה משהו שהוא דומה עד כדי כך שזה אותו הדבר. וזה מה? והיו שניהם עירומים ולא התבוששו. תגיד לי משהו. ממה יש להתבייש? אני אגיד לך ממה יש להתבייש. They were both naked, so what's wrong with being naked? I mean, there was no, Adam Rishon was sleeping with all the animals, being Korei Shemas, as Rashi says. I mean, sex was the only way to connect, I understand.
So why V'lo Yitboshashu? Obviously, Lo Yitboshashu. What was there to be Boshesha? I'm going to tell you the most amazing thing, which is very difficult to understand. You know, as Roosevelt said, the only thing we have to fear is fear itself. The only thing we have to be Boshesh from, which has nothing to do with embarrassment, as I've explained to you many times. The only thing that we have to be aware of the possibility of shame, and that's what shame is. We say the man has no shame. We don't say he doesn't have embarrassment, he has no shame. He's not aware of the possibility of something being exposed. So what does he have to be ashamed of? Of the fact that he may have no shame. The only thing we have to be ashamed of is that we may have no shame. And that's something that's very difficult to understand. Let's first take a look at what it means for Lo Yitboshashu. Again, as we've explained many times, the concept of busha is not embarrassment. The Torah explains the concept of busha clearly. Busha means vulnerability, which is why it's expressed in balls, always. In the old Torah, there's where we learn about Lo Yitboshashu. So a woman grabs the person who's attacking her husband, she grabs him by the testicles. And that's the chiyuv of busha. It's not just a theory. And we even call testicles mevushav, right? Even though there's a perfectly good word for testicles in the parshas that we're reading, which is Hashakav, Bonroach Asha. Why? Because it's the insight into the nature of busha. There's nothing to do, there's nothing embarrassing about having testicles, obviously. But you have to worry about being vulnerable in testicles. That's the point. And the reality is that there are two ways of understanding the words, that guy's got balls. One is that he's an azpanim and that he does whatever he wants. But the deeper is that he doesn't mind sticking himself out and getting hurt. And that's the real point, the acceptance of that vulnerability. The idea of Lo Yitboshashu in terms of Adam Arisha is that there was a sense of an entitlement to what he is. I exist because I exist. Not recognizing that existence itself is fundamentally an intimate relationship with something that you can't even conceive. Not recognizing that and just saying it is what it is means that you have broken through a mechitza. And that's what you have to be embarrassed about. You have taken something that comes from so beyond anything you can conceive of, that in not protecting it and in not seeing yourself as a product of that mechitza itself, you destroy yourself. And this is what happens when the Torah that's given to Talmidei Rabbi Akiva becomes, oh, it's my thing. It's my approach to life. I don't like your approach to life. It's your thing, or it's a relationship to something that is completely and totally above you. And note that every love relationship, every true love relationship is exactly that. This is something I don't understand. I have no idea where it's coming from. I don't even begin to grasp how two people can be so deeply connected. Where would it come from? What does it mean? How can I share the mind and share the space of another person? The more that the person senses that, the more protective of the relationship he or she becomes. Because I understand that the deeper I sense that, the more I understand there's nothing I can do about it. It's like magic. And the slightest twist of that relationship into a moment of thinking, this is just the way it is, destroys it completely. Now, this is exactly the Haftorah that we read for Shmini. And it's the same exact thing that happens with the Mishnah. So what happens? David HaMelech is bringing the Aron HaBris
up to Yerushalayim. And he's dancing and he's singing and he's bringing korbanos, and this is amazing, and there's orchestras and everybody is there. Unbelievable simcha. And the Oren totters, or appears to totter, on this wagon that he's using to carry it. And this guy named Uzzah sticks out his hands to hold up the Oren, and he's blasted and he's killed on the spot. So David says, oh my God, what was I thinking? Like, who am I to bring the Oren up? Like, what, I have a right to bring the Oren up? He leaves it there. It takes him 6 months to see the bracha of the Oren, where he had left it and so on, to try again. But this time, the second time, he discovers vulnerability. He does what appears to be the same thing. He dances and he sings and but this time, and the Torah brings this out in a very painful way, this time his wife comes out to meet him. And she's the daughter of Shaul, right? And she says, yeah, this was really nice. Kicking yourself around like a fool, like one of the kitchen maids. You know, not everybody see your underwear. What? This is a melech. It's a bizoyan. And he says to your father, because she says, my father never showed an inch of skin. You're going around showing everything. He goes, yeah, because your father tried to protect himself. That's why he was so careful. That's not a violation of boundaries. The violation of boundaries is exactly the opposite. You attempt to protect yourself. That's a violation of boundaries. You don't want to accept the vulnerability of the knife-edge reality of a relationship. You destroy it. Your father destroyed everything he touched. And that's what it says. Everything that Shaul touched, it was Mashiach. Always went bad. Why? Well, who am I to be king? Shmuel says to him, it's your job to be king. I don't give a damn what you're thinking about. Why do you think? Why is everything about you? Everything is always about you. Who am I to be king? Nobody asked you who you are. You got a job, do the job. What are you hiding in the baggage room? But this is the great Gedula of Shaul that he's hiding in the baggage room? No, that's not what the riot that the Gemara brings us, that it's Tzniut of Shaul at all. And that's what he tells Michal. He says, everything your father did, what was he doing? He's doing it for himself. And David, 6 months before, thought that he was doing exactly that. And that's exactly what happened. But that means that the knife edge, and this is an extremely important idea to grasp, the knife edge is the distinction between having a personal life and having an intimate life. That's the difference. The person who takes things personally thinks that he's being very protective of what? Of himself. The person who takes things intimately has no interest in himself. He has an interest in something that is so beyond himself that he feels privileged to be able to even have tasted of something so beyond himself. And in doing so, he protects it because the relationship speaks directly to him in exactly the same way that the Gevulot on Har Sinai speak to the people. I hear them talking to me. You hear a relationship talking to me. Let me show you the difference, okay? Somebody has a deep personal relationship with 3 women, right? So great. So why not sleep all of us together and have a ball? Yeah, great. It's like the story in the Gemara. Rabbah goes, visits this guy, it's a holiday, and he knows this guy's a tzaddik, he doesn't worship Avodah Zarah. He walks in there, the guy's in a swimming pool, heated swimming pool, surrounded by naked girls. He says to Rabbah, tell me something. Rabbah, do you have anything like this? It doesn't get better than this. Rabbah says, you're wrong.
It does. Oh, come on, he said, how can it get better than this? He says, I'll tell you, because you are worried about the morality cops, and we won't be. So the guy says to him, me, a government official, worried about morality cops? Ridiculous. And at that moment, woo! It's the police. I'm going to drag him away. Right? And as they're dragging him away, he says, you guys are unbelievable. Anyone that wishes a bad thing to happen to a Jew, his eyes should pop out, and his eyes pop out. Someone who has an intimate relationship with three different women. Can you imagine having them all together? Of course, it would be horrific, because the personal reduces things to the generic by definition. Somebody who doesn't want to go nude bathing thinks that it's because he's tsanua. But the fact is, he's got exactly the same equipment as everyone else out there. So it's in the generic that he's trying to protect himself from genericness. Someone who values the uniqueness of self is careful about exposure for the opposite reason. He doesn't believe in the generic. So most people walk around with clothes because they don't want to be just another body. They want to be Pierre Cardin or whatever, right? So that's what Yochanan says. My clothes are bechabdai. But that's garbage. The deeper sense is to know the uniqueness of yourself and how damaging it is to let somebody look at you and say, oh, it's another Homo sapien. Yeah, thank you. That's exactly the difference. And this is what happens in Gan Eden. You have a fantastic life. And I pointed out to you that this is Nogea Pesach as well. A person walks around thanking HaKadosh Baruch Hu for his wonderful life. It's the most incredible chutzpah. It's very hard to see that at first. You think, that's wonderful. I'm thanking God for my wonderful life, right? Thank you, God, for the moon, and thank you, God, for the sun, and thank you, God, for the stars, and all the things we read to our kids from the kids' books, right? But what that is saying is, that's mine, and I thank you for it. If you would be on your deathbed, is that what you would be saying? Thank you, God, for the stars. Thank you, God. It could be, but it wouldn't be for the stars of tomorrow. It's for the stars that were granted to you as the most incredible instant. That's a completely different thank you. That's what we say on Pesach, which is dayenu, right? It's a totally different understanding. That would be enough. This minute would be enough. I would never dream of having anything else, because how could I dream of having anything else? What I have is totally beyond me. It's mad. It's insane. How could anybody have this, right? So it's the exact opposite. One is an intimate relationship. One is a personal relationship. אז עכשיו, ההבנה העמוקה יותר בין הקשר למחיצות וחציית המחיצות של נודע ואביהו והמצב בגן עדן זה לא רק סתם שיום השמיני היה כנגד היום השמח ביותר מיום שנברא בו שמיים וארץ וכל הדברים שדיברנו שהם שייכים אחד לשני, הכרה טובה, כפויי טובה, בני כפויי טובה, המוות שבא שם אכן כאדם תמותון שמופיע בהר סיני גם כן, אלא משהו הרבה יותר עמוק. וזה שהמציאות של אדם בגן עדן הוא החטא של אדם ואביהו. ובדיוק כמו שקרה לדוד המלך, כשהוא העלה את ארון הברית, והוא רצה להביא את ארון הברית לירושלים, ועשה את הכל בשמחה גדולה, בהודיה ובאהבת קורבנות, דברים נפלאים. וכמו שאנחנו קוראים ממש בהפטרה של שמיני. למה? כי אנחנו מבינים שזה אותו הנושא. אנשים טיפשים חושבים זה אותו הנושא. למה? כי כאן היו ילדים טובים שרצו לעשות משהו טוב, ופתאום ירד האש ושבר אותם, וגם כן פה היה ילד טוב שרצה לעזור לארון,
אז זה אותו הדבר. בוודאי שזה לא העניין. העניין הוא ממש אותו העניין, שבדיוק, וחז"ל אומרים את זה בצורה נפלאה, ויקל השם על השער. מה פירוש על השער? על השער אומרת הגמרא, על עסקי שלו. והכל היה העסקים שלי. ולכן יש עוד פירוש בגמרא, ולהעמיד שעשה צרכיו. You know, the guy went to take a crap while he's holding, obviously doesn't literally mean that, but it means for all intents and purposes, what are you doing? Animal that you are. This is what is about you. And this, by the way, happens, זה קורה גם כן בהיסטוריה, כמו שהמצוות ישרים מביא במשקל החסידות. כשאהרון היה פוגע כל הזמן בלוויים, זה המדרש. למה יש פחות לוויים אם יש בכל שבט אחר, ולא גדלו כמו השבטים האחרים? כי היו תמיד רוצים להיות קרוב על אהרון, ודחו אחד על השני. אני רוצה להיות יותר קרוב. אז אהרון היה הורג בהם. It's not about you. It's about existence. It's about something that is so much grander than you, that it is the only real you that you have. That's the issue. If you don't understand it, אתה לא מבין שמה שיש לך הוא כל כך הרבה יותר גדול ממה שאתה מתחיל להבין את עצמך. שאתה לוקח הדברים כדברים אישיים, אתה חי וקיים, זה דבר אישי, הלא יתבושש הוא הפירוש, זה שאתה יכול לקחת את זה כדבר אישי, זה הבושה הגדולה ביותר. ומזה אתה צריך לפחד יותר מכל דבר אחר. כי רגע אחד של מחשבה אישית, זה מה שהרמב"ם אומר, זה מה שהשיג דוד בסוף. מי שחושב על עצמו ומכבד את עצמו במקומות כאלו, לא רק שהוא חוטא, אומר הרמב"ם, הוא חוטא, אבל הוא שוטה. He's insane. Because he's lost complete touch with reality. That means he's insane. That violation, לקלקל את זה, זה לקלקל את הכל. אז אם כן, אנחנו צריכים להבין את הנושא של המחיצה בצורה חדשה. To understand the Indian of mechitza in a much deeper way, we need to recognize that the problem with mechitzot in general is that a human being experiences himself as an entity that exists outside of any particular limitation. The limitations of time and space are to him, in a sense, artificially imposed. And in a sense, he's right. In other words, the fact that we can talk about an individual, as Mrs. Sharm, or as the Gemara says, Olamcha tir'eh b'chayecha, or a person can be כאילו he's in עולם הבא והוא עדיין מתהלך בתוך עולם הזה. There's possibilities of being in עולם הבא. And as the Gemara says, a person has to know himself. ידע אדם בעצמו אם בין עולם הבא. This is something that a person experiences himself as this massive entity in which it's really true. צריך חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כל העולם כולו נברא לו לצוות לזה. והוא מרגיש את זה, והוא יודע את זה, כאילו זה דבר ברור. Because in a sense, the uniqueness and the non-duplicatable reality of what he is for all intents and purposes, one state of an entire universe. And it extends from the beginning of creation till the end. Not only in the period that's artificially imposed on him, which is his point in time-space. He doesn't see himself as being that point in time-space. So he considers himself to be merely dimensionally challenged. So he's got a mental problem. That's how we experience ourselves, dimensionally challenged. Entities that have the misfortune of being dependent on a series of evolutionary events which have left us with telomeres that end up blowing ourselves apart
and an imperfect evolution. So what can you do? But we're sort of stuck with using these brains as long as, we have to be physical. All right, maybe we can upload to the cloud, maybe to the ultimate cloud, maybe to Olam Haba. Fine. I don't really care about that kind of stuff. Difference to me if it's silicon or protoplasm. The point is it's me, right? So these bechitzot, we don't really take as something that is serious, as something that is definitive. They are limitations. The problem is that that's exactly what the Torah is addressing here in all of these parshas. It's not that the mechitzot are limitations on an entity that exists outside of us mechitzot. It's that the existence within those mechitzot is the only thing that has made possible the entity beyond the mechitzot. You see, it's the same thing as Adam in Gan Eden, who experiences himself as he's meant to, in a sense, in that mythic setting, in which there is no process, there is no world of process that needs to be taken into consideration. There's simply the experience of being in Gan Eden, which everything has already been done. Hey, it's already been done, but you didn't do it yet. If you think that it's yours because you'll do it. I don't experience that, but I'd like to. Yeah, go to hell. 6,000 years of hell. You'll go through it, and you will experience it, and you'll come back, and you'll say, whew, wow, what a journey. And what a crazy journey it's been. And it's been an incredible journey. But the real recognition of what the mechitza is, in the deepest sense, is that you bump up against yourself. You bump against a self that has already emerged from all of these experiences and that seeks to ignore the steps that you went through in order to become that emergent self. In the end, the question of intimacy across mechitzos is an intimacy with your own self. And it begins on Pesach with the fact that you have to ask yourself those questions. Sho'el et atzmo. The only way you can be sho'el et atzmo is by recognizing the multi-level nature of your own being. That sense is something that is so primal that it occurs in Gan Eden and ultimately will always talk to us when it comes time to physically recognize the meaning of a mechitza. All of the boundaries in the Torah are ways in which physicality becomes real for you, in which the mitzvah becomes an actual object, in which the object itself takes on a completely different meaning because of its connection to what emerged out of the object. The most amazing place where this comes out. We're supposed to start the second part. Yeah. Yeah, let me just finish this in Ivrit and then I'll start part two. Because I put up that there'll be a 5:30 additional section. Right? We only have to go till 12, so sort of Ivrit. אז הנושא באמת הוא הנושא של הלא התבוששו בגן עדן. למה? על מה יש להתבייש? ממה שיש להתבייש זה ותזכור את הפירוש של בושה בתורה, שזה פגיעות. לא שאתה עשית דבר רע, אלא שאתה יכול תיאורטית לעשות דבר רע. ומה זה שאתה יכול לעשות? לנסות להיות בלי להתבייש. זה הפירוש. זה כשאנחנו מדברים על בני ישראל שהם ביישנים, אין הפירוש שהם מתביישים במה שהם, אלא שהם בושים. העובדה שיש להם כל כך, ואיך זה שזה שלי? הלא התבושה של הפירוש, שהאדם מרגיש את החיים שלו כאילו הם שלו.
והוא לא מבין שמה שהוא מרגיש הוא בעצם שייכות לדברים שהם כל כך נפלאים ממנו, שאנחנו קוראים לאהבה עצמה נפלאתה. נפלאתה אהבתך. הנפלאות של הבורא הן נפלאות שהן כל כך מעבר להשגה, שבעצם הפגיעה בעצמך באותה מחיצה, האדם שמרגיש את עצמו כדבר שכולל את כל העולם כולו, שזה באמת נכון, שבשבילו נברא העולם, שזה באמת נכון, שהוא חייב לומר בשבילו נברא, זה באמת נכון, שהכל נברא רק לצוות לזה, שזה באמת נכון, אבל באמת נכון, כי הוא כל כך מיוחד, והוא מבין שהוא מיוחד, הוא יודע בעומקו שהוא מיוחד, הוא מבין שאין עוד אחד בעולם כמוהו, בשום פנים ואופן. במה? הוא לא יכול להגיד לך במה, כי זה כל כך עמוק שהוא באמת בעצמו לא יודע במה, אבל הוא יודע שהמציאות הזה של האני שלי הוא כל כך מיוחד, שאי אפשר לטעות בזה בשום פנים ואופן. הוא לא יכול אפילו לחלום על לטעות כזה. אם הוא מוצא את עצמו, בתוך הנשמה של מישהו אחר, אז הוא לא יודע, מה הוא? איך זה יכול להיות? זה בכלל עולם אחר, ואתה מבין שזה עולם אחר. אז זה נפלאות. אז מאיפה זה בא? ואיך זכית לכך? ומה עם כל התהליכים שגורמו לכך מתחילת הבריאה עד היום, ומהיום עד סוף הבריאה? מה עם הדברים שגורמים לכך? אתה יודע? אתה שולט? אתה מבין? אתה יכול להתחיל להבין? בוודאי שלא. אז זאת אומרת, היחס שיש לך לכל דבר טוב, לכל דבר שאתה מעריך בעצמך, הוא יחס של אהבה נפלאה. אז אם אתה לומד את האהבה הזאת של עצמך, אז אתה מבין, זה דבר שאתה צריך לשמור עליו ממש כבת עינו. כי זה כל כך דק וכל כך נפלא, שברגע שאתה מתחיל לחשוב על עצמך באיזשהו גאות, באיזשהו כאילו שמגיע, אז אתה איבדת את זה. ואתה נראה לכולם, כמו ששלמה המלך אומר, בדיוק מה שהרמב"ם אומר, לא רק שאתה חוטא ושוטה, אלא כמו שכתוב בפסוק, אתה הולך ברחוב ואומר לכל, שכר אני, הלא, זה אומר לכל שכר לו, כאילו שאתה פשוט, אתה מכריז על עצמך, אני אידיוט, הלא, אני אידיוט, וככה, הגמרא אומרת, מי שמתגאה, אפילו על אנשי ביתו, הם בועסים בו, הם רואים אותו באמת כטיפש, כשוטה, מה? איזה בן אדם אתה? אז אולי הם מכבדים אותו מבחוץ, אבל צוחקים עליו, וזה לא חשוב אם זה אבא שלהם, אם זה ראש העיר, אם זה ראש המדינה, לא חשוב מי זה, הוא טיפש, וצוחקים. אז אתה לא צריך ללמוד איך לצחוק על עצמך? איזה חוצפה, איזה אידיוט, כמו שאומר מיסטר טי, פול, ככה זה, פול אתה. מה? אמן. כן, אמן, מיסטר טי, כן, אבל הוא... של רקי. המן, כן, המן, זה המן, אין המן. כן, שהוא מסתובב, כן, אידיוט. כן, ככה אתה צריך להבין, שבזה שאתה שייך לזה, זה הבושה, אתה שייך לזה. אתה הולך ומסתובב ואתה שייך להיות פשוט בהמה, איך זה יכול להיות? הרי כל עצמך שאתה מכיר כעצמך בא כדבר נפלאה, כדבר שהוא, אתה יודע את זה אך רק כשאתה נוגע למחיצה, וברגע שאתה לא קרוב למחיצה, אז אתה כלום, כן? כי אתה בורח מעצמך. אז הבריחה מהר סיני, הוא פשוט להסתכל בטלוויזיה, זה אותו דבר. כי תינוק הבורח מבית ספר, אני לא רוצה להכיר את עצמי, לא רוצה. זה כל כך גדול עליי, זה כל כך נפלא,
וזה יחייב אותי בצניעות פנימית. אז מה, אבל אין דבר יותר נפלא מזה. כן, אבל הגיע הזמן לסופרמן או בטמן, כן? מדהים. עכשיו זה החלק ראשון.